ஓகே. ஸோ கேட்கிறதா மக்களே? ஸோ கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே, நமஸ்காரம். குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் ஈவினிங் டு எவ்ரிபடி. ஸோ வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். ஸோ யுவர் கிளாஷ் வித் தமிழ்நாடு. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது கிளாஷ் வித் நவீன். ரூட்டர் நேரலை தான் இருக்கும். பட் இப்போ ரூட்டர் நேரலை கிடையாது, யூடியூப் நேரலை. ஸோ வெல்கம். ஸோ எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வேற ஃபோன் வேற இருந்தால் நான் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு. ஓகே. ஸோ BMPS உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பேட்டில்கிரவுண்ட் மொபைல் ப்ரோ சீரியஸ். ஸோ வந்து இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ 5 மேட்ச் ரீமேட்ச் போயிட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ நீங்களும் வந்து நிறைய பேர் அதை பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் டாக் அபவுட் தட். ஸோ அதை பற்றி பேசுவோம். எது எதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ எனக்கு பிடிச்சது எதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ யார் யார் எப்படி விளையாடுறாங்கன்ற ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி, மேட்ச் மாதிரி பார்க்கலாம், பேசலாம். ஸோ தமிழ் டீம்ஸ்லாம் ப்ளே பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஸோ ஆட்டோபோட்ஸ் அண்ட் டீம் சைக்ஸ் வந்து அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுற விதமாக ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்சது, நமக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ பார்ப்போம். அஸ் அ தமிழ் கேமிங் ஃபேனாக லெட்ஸ் பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாரும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கான செக் பண்ணிக்குவோமா? ஓகே. வாய்ஸ் கேட்குது. இது எங்கே வச்சேன்னு தெரியல. என்னமோ வேற எங்கேயோ மாட்டி. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது தானே? ஓவர்லே எல்லாமே. மேட்ச் வந்து நம்ம என்னோட மைக் ஒர்க் ஆகல. ஓகே, மைக் ஒர்க் ஆகல. மேட்ச் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது. நம்ம வந்து மேட்ச்சை பார்த்தோம்னு வாட்ச் பார்ட்டி பண்ண காப்பிரைட் கொடுப்போம் கரெக்டாக. ஸோ அதனால் வந்து மேட்ச் நம்மளால் காண இயலாது. பட் நான் மேட்ச் வேணால் பார்க்குறேன். நீங்கள் வேணால் ஆடியோ வேணால் பேக்ரவுண்டில் கேளுங்க. இல்லைன்னா நான் வந்து ரிவ்யூ, ஸோ யார் யார் எவ்வளோ அடிச்சிருக்காங்க, எந்த பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்ம வச்சு. ஸோ எத்தனை பேருக்கு வந்து BMPS பற்றி தெரியும்னு தெரியல. பட் மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் நான் வேற உளறேன் லைவை போட்டுட்டு. மேட்ச் பார்ப்போமா மக்களே? மேட்ச் பார்ப்போமா? மேட்ச் பார்ப்போமா இல்லை மேட்ச் விளையாடுவோமா? இப்போ தான் மேட்ச் நம்ம ஒரு இது போடுவோம். BMPS மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேட்ச் இப்போ 5th மேட்ச் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேட்ச் பார்ப்போம். கோகுல்நாத், ஹாய் கோகுல்நாத். கூகுள். அப்போ ஊசாமி கரெக்டாக காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் மட்டும் கொடுத்து விட்றாத. வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணால் சோழி முடிச்சிடுவானுங்க. பார்க்குறது தாராளமாக ஜாலியாக மேட்ச்சை போட்டுட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. மேட்ச்லாம் வந்து வெறியாக போயிட்டுருக்கு. எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல. நான் பார்த்த ஒரு 4 மேட்ச் பார்த்தேன். பட் நான் எதிர்பார்த்தேன் ஆட்டோபாட்ஸ் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு டாப் 10லயாச்சும் வரும் அப்படின்னு பார்த்தேன். பட் நான் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன். பட் எனிவே, ஸோ இது வந்து முடிவு கிடையாது, இது ஆரம்பம் தான். லெட்ஸ் சீ, பார்ப்போம். சப்போர்ட் ஃபார் ஆட்டோபாட்ஸ். ஸோ ஆட்டோபாட்ஸ்க்காக நான் இருக்கிறேன். ஓகே. ஸோ பரவாலிகா கோபி, உஷாஜி, ஹாய் ப்ரோ. உஷாஜி வாங்க வாங்க சிஸ்டர். வெல்கம் டு தி சிஸ்டர். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டர். ஓகேம்மா, நல்லா இருக்கீங்களா? Doom Patrol. ஓகே. ஸோ பேக்ரவுண்டில் ஆடியோ கேட்குதா? There is no escape. Wait, what?
மேட்ச் வெறியா போயிட்டு இருக்கு மக்களே. நான் உட்காந்து ஜாலியா பார்க்க போறேன். பட் உங்களால பார்க்க முடியாது. நான் வேணா சொல்றேன் யார் யார் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 5th மேட்ச் போய் கொண்டிருக்கிறது. ஆட்டோபாட்ஸ் இருக்காங்களாப்பா, ஆட்டோபாட்ஸ் இருக்காங்க. Once again, the opponents are pushed back a little bit in the defensive stance, but Entity, they've already lost out on the man number, and that is a big problem. And even on the radar, look at that. Blind sitting up north means Entity can get sandwiched at any time, so they need to be careful. They need to put themselves in a position where they can't be spotted by either Blind and Xpark, and they just stay hidden for the mid-game stage. But over here, we have Godbot from the side of Growing Strong. It seems like he was able to spot out players of AUTOBOTZ, and he did not just spot them out. He drew all of their attention upon himself, because AUTOBOTZ, they have stopped in the middle of their rotation and are just completely focused in on the same compound where Godbot is. The problem with this situation is the fact that the other players from the side of GS were looking to reposition, but no. Skrill staying back has made sure that the flank is going to be spotted out, and Faith and Sparky, their position, their information is now compromised. ப்ரோ, இந்த சீசனுக்கான வின்னர்ஸ் யாருன்னு நான் வந்து சொல்லுவா. 2023 BMPS கான வின்னர் என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் வந்து யாரா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிளைண்டு, அப்படி இல்லைனா இன்சேனு, அப்படி இல்லைனா கிளேடியேட்டர். எனக்கு வந்து ஆசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆட்டோபாட்ஸ் eSports டீம் சைட்லாம் வரணும்னு. பட் ஒரு உள் மனசில் சொல்லுது அவங்க வரமாட்டாங்கன்னு. பட் இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டாப் 10க்குள்ளே வந்தால் கூட எனக்கு ஓகே தான். லெட்ஸ் சி பார்ப்போம். பட் வின்னர் ஆஃப் இந்த சீசன் வின்னர் யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளைண்டு, இல்லைன்னா இன்சேனு, இல்லைனா கிளேடியேட்டர். ஸோ இது வந்து என்னோட prediction, but in mari irukadu. Wants to push through, but not really a decision they wanted, and well, not how they wanted to execute it, especially with Mane getting knocked out instantly as soon as he reaches the compound. Luckily for them, they will be able to recover. A smoke is going to be locked. Oh no, does he actually make it through? Oh my god, he's so low. No sliver of HP. Manya will be back upon his feet. Blind Esports, this could have been a massive blunder. Yeah. But Numen Gaming, blind just bro, constantly peppering. blind la vandu just constantly going for the spam shots inside the smoke. It's not going to find any connections. padar kidar adigirana stanak match la vandu Manya was down on a sliver of HP. Haryana pannu paavom. Well, not an easy position for players of Blind to be with, especially look at that, his armor was gone. He has replenished that, even finds a new helmet. Quite lucky for the players of Blind. But as I was saying, the quickness, the swiftness in how they moved out from outside the circle towards the center, just not really caring about who sees them, who takes a shot at them, shows how confident this team is in their team Xpark mattum ore kill adichiranga pola in their team play. But in the meanwhile, it feels like a fight is about to break out. It is the players of GLITCHREBORN pushing on the players of Xpark now. And speak about pushing up, team Xpark they've got a clear line of sight against the players of GLITCHxREBORN. Hits the deck. Roman OG shut down GLITCHxREBORN, a team that was staying so consistent throughout this entire game. Now they're starting to fall down. UMP45, of course, up close and personal, but the DBS will always prevail. Well, the DBS shall prevail, but GLITCHREBORN, their job in this game is not yet done. Look at that, Chris OP finds the important rate that the need. Spraygon takes one more down. Oi, vera mari bro. What a phenomenal move by Spraygon. Addi sariyana attam bro. From the side of GLITCHREBORN. அருமையான ஒரு 180. But he still finds another pick. Dreams, he's too far away from his teammates. And what just happened? GS growing strong. They just show up out of nowhere for the third party. And it's not just them. Revenant has decided to join them as well. Exactly. And speak about joining up, growing strong, up close and personal. Apollo, a name to be feared. He's got the AKM in his hands, but Revenant ulla poondaanga. Revenant ulla poondu. That's my question. Kurukku inda kosikku vandandra mari indeed the wounded lines inside the fight. But the same can be said for the likes of Growing Strong. What a beautiful nade that was from Sensei, and that's going to find the opener. அருமையான ஒரு சாண்ட்விச் bro. அருமையான ஒரு சாண்ட்விச் மாட்டாங்க. Revenant நடுவுல வந்து புதிய சாண்ட்விச் செஞ்சிட்டாங்க. அருமையான ஒரு சாண்ட்விச். Growing Strong eliminated. They lost out on one man. It was just one man. இதுக்கு மேல ரொம்ப நேரம் வச்சிருக்க வேணாம். Trade going in there. Captain வந்து வருவான். தம்பி
Four teams colliding one after the other. They just piled on top of each other. And Revenant ended up getting a little bit luckier that Faith in the last moment decided to just run through the fire and the flames to pick that fight. But I don't think it's over. Insane, quite close. And Revenant might have an opportunity to catch them off guard, but Insane, they just stop midway, right in the edge of the circle. And now, with the help of the house that they have, can actually gatekeep the players of Revenant, just force them to stay out. I mean, Insane, they have been quiet, but still, you need to remember their team Insane. You can't just challenge a fight like that. All the four players, they're mechanically gifted. Believe in if you me, try to go against them like that, they will definitely come out on top. The only way you can try and outmaneuver or outplay the players AUTOBOTZ of Team Insane is if you try to do some big brain moves, if you try to flank them from the back or something like that. But if you're going to go for an head-on-head collision, a 4-on-4 fight, the Team Insane will always come out on top. I mean, normally I would agree to that, but today has just been not been there. Insane still looking to bounce back on the overall leaderboard, just like GENxFM. We did talk about them in the early stage of the match, going for wide rotation, trying to move in from the northeastern edge. It seems like they are also going to find themselves in the midst of a massive cluster of teams. You have Team Together Esports and Team Soul present quite close to the players of GENxFM, and Moksh, he's just scrambling around, running around for some cover where his teammates can actually regroup safely. Hasn't really found anything yet. Speak about finding stuff. GENxFM, they're definitely going to find a foe that's quite close. Yep, as soon as I say that, that's going to happen. Psyche gets knocked out. And instantly, there's one man that's quite close to get the confirmation float up. Oh, so many shots being taken from the side of GENxFM. But speaking about the connections, this time it's going to be in the name of Team Soul finding those. TTE in a big world of trouble. Nowhere to go. They're just so desperate to find that safe rotation, and because of that desperation, they're now starting to lose out on that man number. Well, it's not going to be easy for them to survive, as you mentioned. Omega from the side of Soul is going to be dropped, and especially Psyche as well. Psyche are actually inside the circle, and they will have a line of fire available towards this fight, at least till where the players of Team Together are. And because of that, they should be able to secure a few extra finishes, but it's not going to be easy considering even Blind has their back. But as we were talking about Psyche, look at this, Striker and Saad, they get pushed by the players of Numen. And Numen, a team that has been struggling throughout the day, finally it feels like they have picked up at least some momentum in this match. 2 finishes secured. How many more can they get? Speaking of securing knockouts and finishes, Goblin gets knocked out. GENxFM, wow, I love the confidence from this team. Challenging some of the big dogs. GENxFM, I understand they haven't really been able to do that great, but now they're trying to join something that can be tough. And that's why they're getting picked up. Turn that shit. Second knock, GENxFM out and over. Now the tables are being flipped. But still, things are back on equal stances because even Team Soul, they lost out on 2 players themselves. Another Nate tossed in from Omega finds the knockout. Now it's a 1-on-2 scenario. Omega tried to push up. But is this push really going to be single mistake, and things can be flipped apart once again, and that's what happens. Team Soul, one less guy alive from their team, and messes things up. That's it. Team Soul will be eliminated from this Miramar. The nade that was lobbed did overshoot the opposition, and Moksh now has an opportunity to bring Insidious back, but still Akshat, he's getting his was perfect. 2 players knocked out, 2 more in the backlines. It's all down to from the flank. A team, a set of players you completely forgot about that become the reason for the early demise. Oh my god. But Delta PG with that off angle shuts down GENxFM 2. What's going on? Gladiator. Random terrain. No one expects fights over here. Winner, Blind Esports, Gladiator. And even Team Soul, they collided. Out of nowhere, it's just Entity and Team Insane who are there in the circle with good numbers available. Look at that, Justin sitting on top of that car because he is knocked out. Delta is going to try and get him to safety, but yeah, manages to get that revive, and that was just barely an escape. Oh, Gladiator Esports. This is like rebirth for them inside the game. Yeah, true. All the 4 players, ooh, they were in such a critical spot, in such a critical condition too. But now finally they have managed to escape that spot. Savitar, beautiful nade, spray got shut down.
HYDRA, still 2 players in the back line, so let's see what they can try to do, considering they're also out in the open. Numen Gaming, the constant barrage of nades just never stops. It's like an artificial red zone in that little spot. Yeah. Also, fog machine unleashed around the shack where Numen is hiding. So many smokes lobbed for some soft cover. Still, their priorities, it looks like, are going to be quite clear. Just pick off the players of HYDRA one way or the other, secure the points and move on. Oh man, they're spotted out in the distance, and well, a few easy shots. Numen, they secure another pick, and Blind, they get eliminated from this match. Numen Gaming, 3 players in the front lines, even from the back, is now going to be the players of Team Insane. We're just constantly taking those shots, peppering up in the front. 8-bit, Juicy will get the confirmation against the foe, but Mighty was caught out in the open, and instant confirmation follows up. Entity's, of course, going to be the one to sort of knock on the doors of 8-bit. Molotov tossed up to Juicy, is safe for now. Well, just for a few more seconds, I guess. He's going to be forced to step out in the open in the next few minutes, and that might result in, well, it will for sure result in him getting eliminated. There's nowhere left for him to run, to be honest. Look at him, quite close to the players of Numen, just a smidge outside the zone. He's going to try and see if the nades can clear up the position for him. If he actually manages to pull off this 1v3, it will be absolutely incredible. But look at this, players of Numen hiding in the small shack of theirs. And he's just going to be their home for the next few minutes, but Revenant from the back lines do help Juicy out. As Savitar is going to be dropped. Oh, he ejected out in the open, Johnny. This could have been so bad. Once again, gets back in the goal. Just so precise. And that's fierce to you, ladies and gentlemen. But somewhere else on the map, even Numen Gaming, they're getting knocked out. 2 players being knocked out so far. Actually, it's the players of 8-bit who are up against them. Well, let's see. Revenant Sensei. Eye spin on the players of Entity. Nade lob from Sui to force Sensei back, but we all know Revenant, their strategies, if they get the flow going, are unbeatable. And even now in this matchup, Revenant, they are doing quite well for themselves. 7 eliminations already secured. Entity, they need to be careful down to their last 2 players, Sue and Somraj. Somraj in the back lines trying to close the distance, or at least it feels like he wants to go for the revive on Troy, but just the pressure from Revenant is not allowing him to move any further. Indeed. And speak about the pressure. This nade's going to be adding on to that pressure even more. Sue chipped up. Another nade tossed in. It's just a little bit of back and forth going on, but nothing lethal yet. And speak about lethal, Jazzy from the back steals nice. 1 elimination point away. But finally, the nade finds the connection. Fierce is, of course, going to be the man. Another nade tossed in the front lines. Entity on the verge of getting eliminated. It's all down to Sue. And finally, his position's compromised too. The only thing that's saving his life is that buggy. But from the back, it's going to be the players of Insane to once again steal that elimination point. Revenant and Insane are just phenomenal in this matchup. Revenant, especially the way they were able to bait out Shu, force him into an awkward position, and Insane just stealing that point away. Absolutely incredible, but we are down to the top 5 teams, 11 players still alive. Insane in this game with all 4 players still present. Revenant down to 3, Numen, last 2 players left. And of course, 8-bit CS and X-Pac, guess what? They are still here with 1 individual surviving from each side. But Revenant looking quite strong, 8 eliminations as we mentioned. Sensei, oh no, he's going to be dropped by Dark Lord from the distance. And this can actually spell trouble for the players of Revenant. Speak about spelling trouble. நான் சொன்னேன்ல இன்சென்ட் chicken in front of us. The resurrection's now finally being stuck onto him, but Team Insane, they're in full force. We're speaking about Team Insane sort of left out of the competition, but Team Insane, they're here with a complete redemption plan. AK-4X spray, that's not something you see that often. And it's also got limited bullets, only 5 left in spare. Well, not a lot of ammo to work with. Look at Dark Lord, just 62 in the back, 40 in the mag. Numen still out in the open. Revenant as well, no cover left. And Insane, it seems like have stopped caring about cover at all. They just want to pick this fight against the players of Revenant, who are behind the blue. The nade from Fierce, this is perfectly opening up. The second one instantly. The third nade from the hands of Fierce. It feels like can convert it into a few finishes, but before anything can happen, Dark Lord retaliating in kind, and Revenant have lost 2 players from their side as well. It's just down to the IGL Sensei himself. Can he save his team for perdition right now?
He needs to fill up a big shoe. Usually it's either Apollo or Fears in the clutch, but this time it's Sensei. Can he provoke his clutch genes? Can this situation provoke Sensei's clutch genes? That's the question. Team Insane, so much problem to deal with. Even the wall of death now starting to move up. Dreams is the man from the side of Team X-Park who's trying to make it inside the circle, but Dreams, he shuts down the last guy, Team Insane. And just like that, Team Insane, they've been bumped off the back. And out of nowhere, Numen now also have a big probability of winning this game, considering Revenant have lost Apollo. Sensei, it's just down to the IGL, a 1v2 in front of his eyes. And if he wins it, the chicken dinner will be there. Revenant, they are desperate for this win. Both the players from the side of Numen step out in the open, and Sensei, he needs to line it up. He has the ammo to work with as well. No utility left. His armor is almost 1/3 gone. His helmet almost 2/3 gone. He has 2 first aids, 4 energy drinks. Everything that this man has to work with has been laid out in the open. But Numen, they have that one important thing. Throwable utility in their hands. ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஒரு ஸ்மோக் போட்டு ரைட்ல ஏறாம லெஃப்ட்ல ஏறி இருந்தாங்கன்னா நியூமனுக்கு அவங்களுக்கு ஃபைட் வந்துடும். ரெவனன்ட் கூட இந்த தேவலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நியூமன் தான் விடாது ப்ரோ. இது என்ன ப்ரோ இது மேட்ச்சு? அருமையான மேட்ச். ஆனால் இருந்தாலும் எதிர்பார்த்து வேற வேற மாதிரி ஆட்டோபாட்ஸ் தமிழ் டீம் தான் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. It seems like Numen was one of those teams, of course. But have to give props to Revenant. They were able to control this match for the longest time. Just play it according to their will. Be it the rotations, be it the fights, everything that Revenant wanted, they did get. And the one thing that they slipped up on was that chicken dinner. But I believe Insane is the one we are supposed to play that. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து மேட்ச் போடலாம். நல்ல மேட்ச் இன்னைக்கு டே 1. ஸோ இன்னைக்கு டே 1க்கான ஃபுல் ரிவ்யூ, யார் யார் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க, யார் யார் எவ்வளோ பொசிஷன்ஸ் வந்திருக்காங்க, அண்ட் தென் யார் சிக்கன் டின்னர் அடித்தாங்க, சிக்கன் டின்னர் அடித்த கிளிப்ஸ் எல்லாமே வந்து நாளைக்கு நம்ம வீடியோவில் கண்டென்ட் வீடியோவில் போடலாம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து பார்த்தது இது போதும். கேமில் சென்று நொறுக்குவோம். பாருங்க, செல்வோம். இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது மிராமர் தான் நம்ம முடிச்சு. கடைசியில் இன்னும் ஒரு இறாங்கல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இறாங்கல் போகிறதுக்கு எப்படி இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகிடுவானுன்னு நினைக்கிறேன். க்ளோஸ் பண்ணிடுமா? ஓகே, சரி, க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மணி நேரம் ஒரு 10 நிமிஷம் மேட்ச் போட்டு அப்புறம் பார்த்துக்குவோம். என்ன பண்றீங்க? லாஸ்ட் வாரத்துக்கு வந்துட்டா ரொம்ப நேரம் ஓகே, வாங்க டிடிஎம்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். மக்களை, வீடியோ யாரை புதுசாக பார்த்துட்டீங்கன்னா லைக் பண்ணாமல் இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். I need a weapon. Let's go. ஐயோ,
அட தேவி. Watch out. என்ன பண்றாங்க டீம்ல இருக்காங்க? ஐயோ ஏ ஐயா இந்த வடக்கன்ஸுங்க என்னதான் பண்றானுங்க வந்து நம்மளே முடிக்கிறாங்க. கோவிந்தா கோவிந்தா நமக்குன்னே வருவானுங்க போல கோவிந்தா. நம்ம டீம்ல இருக்க ஒருத்தன் கூட இந்த பாதி கிரவுண்டை தாண்டுவோம்லாம் இல்லை. முன்னேறி அடிப்போம். நிறைய உட்காந்துட்டு வாங்கடா வாங்கடா வாங்கடா. ஐயோ Marked a location. Watch out. அவ்வளோதான்டா ஏறி வாங்கடா. அடிக்கிறீங்க. நைஸ் நைஸ் நைஸ். அங்கிருந்து ஒரு அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. ஐயோ ஒன் எக்ஸ்பிரா. Chakaboom, chakaboom.